Mijn naam is Dennis Peters, ik werk voor Kerk in Nood en ik mag u op initiatief van Monsieur Elise meenemen in een cursus Uitdagingen van de Wereldkerk. We staan hier in Breda, in mijn eigen woonwijk de Belkrum. En achter mij ziet u geen kerk. Hier stond ooit de Christus Koningkerk, mooi gebouw, iets meer dan een eeuw oud, daarna afgebroken. En we kennen de uitdagingen in ons bisdom in Nederland. Er zijn veel uitdagingen qua secularisatie, eigen identiteit van onze kerk. En toch, elders zijn er ook uitdagingen en daar hebben we het weinig over. Laat staan dat we daarover leren. Nou, ik wil u graag wat laten zien uit Malawi. Een filmpje dat ik zelf heb gemaakt naar aanleiding van een bezoek van 2 jaar geleden. En hier zitten wat uitdagingen achter elkaar geplakt, die toch voor een deel ook voor ons wel herkenbaar zijn. It's my pastoral work to visit Christians door to door, to know their homes and to know what they are doing in the houses, but to know the difficulty which they meet according to the sacraments, especially in the church. That the small Christian community is very important because there we know each other. It's a family of God where people are living very close and they know each other. They meet once a week, sharing the Bible and discuss their problems and try to solve their problems if they can. Last month they have divided to be 2 small Christian communities. It was once, but now there are 2 Christian communities. There's faith here. The whole area of Neno, most of the people are Christians, Catholics. The number of the Christians is growing. Today, 135 boys and girls were ready to receive the confirmation. They would likely to have to be receiving the Holy Communion every Sunday. The road is not very good. For them, it is very hard to see a priest coming here once a month, and during rainy season, they really don't come here. So I would like to see this area developed to have a good school, to have a parish. I have just transferred 2 young priests to this place. So they were asking now, how do we move around? Because of the way the situation is, the poverty of the people. I was a sign of contradiction to my family members. We were a really poor family. We could not even think of going to school at that time. We had a quarrel with my father after Mass. Yes, he wanted all the property to be taken by him. He said, no, I'm a religious. We leave this in the hands of the congregation and the local Christians. My father and also my mother, they were all Muslims, except my uncle, who was baptized in Mozambique, another country. At the age of 6, my mother died, but I hear that she asked for baptism, so she was baptized when she was very sick. I was brought here by my uncle to the parish priest, Father Emilio Nozza. He welcomed me. He taught me, to be at the parish. He gave me everything. He was taking us, not only me, us as young boys, to go to the villages, to the poor families, and would greet them and sit with them. That gave me also another idea, another desire to become like him. When I asked to join the priest to be religious, that I had to go to ask my father. So my uncle took me to where my father was. My father shouted at me and he said that I'm in hell.
I got ordained on the 3rd of August 1996. I invited again my father. No, he said, no, I don't want to hear about that. But I said, now I want to celebrate Mass at home, where there were only 20 Catholics. There was a campaign against the Mass. Miraculously, that day, all those chiefs, everybody, every Muslim was there. I asked myself, what is it that I can do to make them realize that Jesus said, no, you can exercise, you can practice your faith freely, you are not supposed to be forced. Pope John Paul II asked me to become the bishop in Zomba Diocese. After the celebration, my father, an imam, a preacher in Islam, came and knelt in front of me with all the people around and said, my son, I need baptism. U heeft de uitdagingen gezien. Ze lijken anders dan die van ons, maar toch kunnen we ook wel parallellen trekken. Als we het hebben over gemeenschap, kerkgebouw, wat is belangrijker, waar moeten we onze aandacht aan besteden? Onderricht, samen bidden. Hoe organiseren we dat? Hoe kunnen we ook evangeliseren in deze context in Nederland? En dan vervolgens ook bruggen slaan met andersgelovigen. Hoe doe je dat? Vervolging, kennen we dat? Ja, dat kennen we eigenlijk in een hele subtiele manier. Kennen we dat eigenlijk ook in ons land wel. Vaak worden wel niet dingen georganiseerd op zondagochtend. Of ja, voelen we toch wel ons enigszins beschaamd om ons uit te spreken over ons geloof. Of over de leer van de kerk, noem maar op. Nou, het zijn thema's die ik graag met u zou willen verkennen. Tijdens de 4 avonden die staan voor deze cursus. Het is vooral input geven en luisteren naar wat u te zeggen heeft en naar elkaar. Kijken hoe kunnen we nou leren van datgene wat ook de Wereldkerk doormaakt. De uitdagingen die we allemaal eigenlijk wel kennen. Kijkt u op de website, u vindt de data, zowel in Breda als in Terneuzen. Ik hoop u daar te ontmoeten voor een vruchtbare bijeenkomst elke keer. Waar we veel uit kunnen leren en dat de Heilige Geest ook bij ons mag zijn om ons daarin te verlichten.